ஓகே காய்ஸ், நம்ம இப்போ பீஸா பண்ண போகிறோம். ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் பீஸா பண்ணி. ஓகே, பீஸா டோவை பேக்கரிலேருந்து பிக்கப் பண்ணிட்டு வந்து அதை கொஞ்ச நேரம் வெளியே வைக்கணும், 40 minutes. அப்போ தான் ஃபெர்மென்ட் ஆகி கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும். இல்லைன்னா அது வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சதுனால டஃப்பாக இருக்கும். ஸோ நிறைய பேர் கையில் பண்ணுவாங்க, அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகுங்க. இந்த மாதிரி பண்ணி சேவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ எமர்ஜென்சிக்கு நம்ம ரோலிங் பென் யூஸ் பண்ணலாம். சரியா? எஸ். ஓகே. Yeah. The flour வந்து semolina flour is mixed together. That's what chef wanted. அந்த எட்ஜஸ் எல்லாம் நல்லா தேய்ச்சிடலாம். One ladle pizza sauce. மசாலா சீஸ். பீஸா சாஸ் இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு. சரியா? இங்கே நான் ஹேம் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இன்றைக்கி. Ham, some red onions. I have a dry oregano here. Feta cheese. Yeah. எடுத்துட்டு குக் பண்ண. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் பீஸா ரெடி ஆயிடுச்சு. வாங்க பிளேட்டிங் பார்ப்போம். பீஸா கட்ரு நல்லா கிறிஸ்பாக இருக்குது. பேஸு எப்பவுமே அடியில் கிறிஸ்பாக இருக்கணும், மேலே சாஃப்டாக இருக்கணும். அப்போதான் பீஸா சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் ஆலிவ் ஆயில் ட்ரிசில் பண்ணியிருக்கோம். சரி, சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஸ்பைசி வேணுங்க, சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போட்டுக்கலாம். சரியா? கொஞ்சம் பாம்ஸ் சீஸ் போட்டுக்கலாம். சரியா? ஹேவ் அ நைஸ் டே. God bless.